Hi friends, this is Naresh. This is my seventh lecture on mechanics of solids or strength of materials subject. This is a common subject for second year B.Tech and second year diploma mechanical students. Okay, in this session I am going to explain about stress and strain diagram for ductile materials. Okay, now first, before going to the concept, first of all, you have to know the fundamentals about universal testing mission. Okay, this is a UTM mission used for testing the specimen. Okay, here this is a tensile and compressive mission. Okay, this is one type of mission. This is the parts list. Here you can observe here. This is the shape here. This is a three-dimensional view, but in this slide, I am going to explain a sectional view. Okay, this is the here you can observe here. This is a total figure shows a universal testing mission. Uh, this is a hydraulic controller. Okay, hydraulic speed controller. Okay, this is the table. Okay, this is the bottom table. Okay, here this is a fixed one. This bottom table is a fixed, and this is the space for compression testing. Okay, this space is used for testing the of compressive specimens, and this space for tensile specimen. Okay, in between this space we are testing the tension test. Okay, here we are applying a tensile loads between these two plates, and here we are applying compressive loads for testing the compressive specimen. Okay, here you can observe here, this is a top upper crosshead. This is a mobile this is a mobile part. Okay, this one also a mobile part. Sorry, this one upper crosshead is a fixed one. Sorry, this one is a fixed one. This is a mobile crosshead. Okay, it moves up and down. Okay, for moving for applying tensile or compressive loads, by using this mobile crosshead we are applying the tensile or compressive loads. Okay, and here by using hydraulic force, we are rotating or applying the forces on the specimen. Okay, so this is a speed controller. Okay, in this bottom base contains a hydraulic system to control the force. Okay, by using hydraulic system we are rotating these springs. Okay, so when you are applying a hydraulic force, then these screws, screw heads, screw rods are rotating. Okay, then this mobile crosshead moves in upward and downward direction. Okay, here by using this load indicator, we can we can identify the load acting on the specimen. Okay, so this is a manual operated here. This is a manual results. So this one also a sectional view of our universal testing mission. Okay, here hand wheels are there. These hand wheels are useful to tight or loosen the specimen. Okay, this is also a parts list for YouTube mission. This is a hydraulic controller.
Here you can observe here, this is backlash removing nut, main nut, lock nut, straight column, okay, lower compression plate, a screwed column. Okay, these are the main parts in a YouTube mission. Okay, here this is a lower plate. On this lower plate, we are placing the compression specimen. Okay, here. Here, this is a mobile crosshead. So this mobile crosshead compresses the specimen. Okay, if you are placing a component on this lower plate. Similarly, if you are fixing a specimen between the upper crosshead and lower crosshead, then the tensile loads are acting on the specimen by using this mobile crosshead. Okay, now this is another YouTube mission. This is the updated YouTube mission. So actual view of universal testing mission. This is a sectional view. This is a actual view. These are the testing specimens. Okay, this one is a original shape of testing specimen. After applying loads, the shape of this specimen goes like this. Before breaking, this is the yielding point. This is the yielding. Here, this is the breaking. After breaking, the shape of a specimen is like this. Okay, before loading, this one is the original shape. This one is the after complete loading. After breaking, it looks like two specimens. Okay, so these are the specimen. This is a standard specimen used in universal testing mission. Okay, now I am going to explain about stress and strain diagram for ductile materials. In designing various parts of a mission, it is necessary to know how the material will function in service. For this, certain characteristics or properties of the material should be known. The mechanical properties mostly used in mechanical engineering practice are commonly determined from standard tensile test. Okay, this is a tensile testing mission. Here we are placing a tensile specimen. This is a specimen. Okay, we are fixing the specimen between the mobile crosshead and fixed crosshead. Okay, this is a shape of testing specimen. These are the dimensions of the standard specimen. Okay, specimen dimensions. These all are standard specimen dimensions. So we are preparing a specimen like this shape. Okay, this test specimen consists of this hydraulic. This universal testing mission consists of gradually loading a standard specimen of a material and noting the corresponding values of the load and elongation until the specimen fractures. The load is applied and measured by testing mission. Okay, so this is the original shape of a specimen. Okay, this is standard specimen. Okay, the gradually the test consists of gradually loading a standard specimen of material and noting the corresponding values of loads on values of loads and elongation until the specimen fractures. Okay, this load is applied and measured by testing mission. Okay, you can observe the values here. Okay, here you can observe the loading values. Okay, by using this controller, you can note down the values. Okay, by using these dial gauges. Okay, this is the position of a specimen. Okay, so here we are fixing the specimen between the upper crosshead and middle crosshead. This middle crosshead is a mobile crosshead.
it moves upward and downward direction. Okay, when it is moving in downward direction, then the tensile load are acting on this specimen. Okay, this upper crosshead is a fixed one, so there is no movement in this upper crosshead. Okay, when this movable crosshead moves in downward direction, then the elongation or deformation produced in the specimen. Okay, so here we are applying the tensile loads or compressive loads by using hydraulic system. Okay, this YouTube machine consists of a hydraulic system for applying the hydraulic force to rotate the this screw. Okay, now these are the specimens, testing specimens. These are the standard shape and shape of a specimen. This one also standard shape of a specimen. This is the deformed shape of a specimen. Okay, the stress is determined by dividing the load values by the original cross sectional area of the specimen. Okay, so here this is the original shape. Before loading, we have to note down the original cross sectional area of the specimen. Okay, by using vernier calipers or screw gauge, you have to note down the diameter of this specimen at this section. Okay, so by using cross sectional area formula, that is for circular cross sections, the area cross sectional area equal to pi by 4 d square. Okay, d is the here. This is the original diameter of the specimen. Okay, so that is the original cross sectional area of the specimen before loading. Okay, here the elongation is measured by determining the amounts that two reference points on the specimen are moved apart by the action of this mission. Okay, here we are marking 2 points on the specimen for identifying the elongation. Okay, these 2 points are used to measure the original length and deformed length. Okay, before loading, this length is called gauge length or original length. Okay, after loading, the shape of a specimen is like this. Okay, then we are not we are measuring the length, we are measuring the elongation by using the same these 2 points. Okay, so this is the deformed shape after loading. Okay, this is the original shape before loading. Okay, the original distance between the two reference points is known as gauge length. Okay, so the strain is determined by dividing the elongation values by the gauge length. Okay, this is the elongation length and this is the original length. So original length or gauge length. Okay, by using strain formula, that is a change in length by original length, we can find out the strain produced in the material. Okay, the values of stress and corresponding strain are used to draw the stress and strain diagram of material tested. The stress strain diagram for a mild steel under tensile test is shown in figure. The various properties of the material are discussed below. This is the stress and strain diagram for a mild steel specimen. Here, the mild steel specimen is a ductile material. Okay, this is the shape of specimen after elongation. Okay, now the first one is proportionality limit. From Hooke's law, the stress is directly proportional to strain. Okay, so here from this figure, we have to consider the strain in x-axis and you have to consider stress values in y-axis. Okay, this is the stress and strain diagram for mild steel material. Okay, this is a curve here. These points indicates different stages in stress and strain diagrams. Uh,
we see from this diagram, uh, from point O to point A is a straight line. Okay, from point O to A, OA line OA is a straight line which represents that the stress is directly proportional to strain. Okay, this is straight line OA. This straight line OA represents the stress is directly proportional to strain. Okay, the beyond point A. Okay, beyond point A, the curve slightly deviates from the straight line. Okay, so it is thus obvious that Hooke's law holds good up to point A, and it is known as proportionality limit. Okay, yeah, so it is defined as that the stress at which the stress strain diagram begins to deviate from the straight line. ఓకే, ఇక్కడ మీకు ఓఏ అనే లైన్ స్ట్రైట్ లైన్ అండి. సో ఈ స్ట్రైట్ లైన్ అనేది ఏమి మనకి తెలుపుతుందంటే ఇక్కడ స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ రెండు కూడా డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనాలిటీలో ఉంది. అంటే స్ట్రెస్ పెరిగింది అంటే లోడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే స్ట్రెయిన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యిద్ది. ఓకే అండి, అదే లోడ్ డిక్రీజ్ అయితే స్ట్రెయిన్ కూడా డిక్రీజ్ అయ్యిద్ది. ఓకేనా, సో ఓఏ అనేదాన్ని ఇక్కడ మనకి లైన్ ఓఏ అనేది ఇక్కడ పాయింట్ అప్ టు పాయింట్ ఏని ప్రపోర్షనాలిటీ లిమిట్ పాయింట్ అంటాం. ఓకేనండి, విత్ ఇన్ ది పాయింట్స్ ఓఏ stress is directly proportional to strain. Okay, now coming to the another point, that is the elastic limit. It may be noted that even if the load is increased beyond point A up to the point B, the material will regain its shape and size when the load is removed. This means that the material has elastic properties up to the point B. Okay, this point is known as elastic point. It is defined as the stress developed in the material without any permanent set. Okay, ఇక్కడ మనకి ఈ పాయింట్ ఓ నుంచి పాయింట్ ఏ వరకు లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే స్ట్రెయిన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. లోడ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే దట్ మీన్స్ స్ట్రెస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నట్టు. ఓకే అండి, సో స్ట్రెస్ ఇంక్రీజ్ అయితే స్ట్రెయిన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అది అప్ టు పాయింట్ ఏ. ఇంకా నేను స్ట్రెస్ అనేది అంటే లోడ్ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్తే, ఓకే అండి, లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తూ వెళ్తే స్ట్రెయిన్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అయ్యిద్ది. కానీ ఈ స్ట్రైట్ లైన్ లాగా కాకుండా ఒక కర్వ్ షేప్లోకి మనకి ఇక్కడ వస్తుంది. సో కర్వ్ షేప్లో బిగిన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి అప్ టు పాయింట్ బి కొంత లోడ్ వరకు మాత్రం మనం లోడ్ వేసి లోడ్ మళ్ళీ రిమూవ్ చేయగానే స్పెసిమెన్ యొక్క ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వెళ్ళిపోద్ది. అంటే ఇట్ రీగెయిన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్. ఓకే, సో మనం లోడ్ వేసి రిమూవ్ చేస్తే మళ్ళీ దాని యొక్క ఒరిజినల్ షేప్కి మళ్ళీ వెళితే ఓకే, దాన్ని ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ అంటాం. సో ఇక్కడ అప్ టు పాయింట్ బి వరకు, ఈ పాయింట్ బి వరకు ఏంటంటే మనం లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే స్ట్రెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యింది, అదేవిధంగా స్ట్రెయిన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అయ్యేది. అంటే డిఫార్మేషన్ అనేది అప్ టు పాయింట్ బి వరకు మెటీరియల్లో వచ్చిన డిఫార్మేషన్స్ అనేవి మనం కనుక ఇక్కడ లోడ్ రిమూవ్ చేస్తే దాని ఒరిజినల్ షేప్లోకి వెళ్ళిపోద్దండి. సో అంటే ఇక్కడ ఎలాంటి డిఫార్మేషన్ మళ్ళీ మనకు కనపడదు. అప్ టు పాయింట్ బి అనే పాయింట్ వరకు మనకి ఎలాంటి డిఫార్మేషన్ అనేది కనపడదు. అంటే లోడ్ వేసి మళ్ళీ రిమూవ్ చేసినా కానీ దాని ఒరిజినల్ షేప్కి వెళ్ళిపోద్ది. ఓకే అండి, అదే ఇక్కడ మనకి ఇంకా లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తామండి. ఇప్పుడు లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఈ బి అనే పాయింట్ దాటిన తర్వాత మళ్ళీ లోడ్ రిమూవ్ చేస్తే దాని యొక్క ఒరిజినల్ పొజిషన్కి వెళ్దండి. ఏది బి అనే పాయింట్ దాటిన తర్వాత ఇక. సో అప్ టు పాయింట్ బిని ఏమంటారంటే ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటామండి. పాయింట్ బిని ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటాం. సో ఇక్కడ మనకి బి అనే పాయింట్ ఓ నుంచి బి అనే పాయింట్ లోపు వరకు మనం లోడ్ వేస్తే ఇంక్రీజ్ అవ్వటం కానీ డిక్రీజ్ అవ్వటం కానీ స్పెసిమెన్ జరిగింది. అది లోడ్ రిమూవ్ చేయగానే దాని ఒరిజినల్ షేప్కి వెళ్ళిపోద్ది. అదే బి తర్వాత అంటే ఇంకా లోడ్ బాగా ఎక్కువ యాక్ట్ అయితే
దానికి షేప్ అనేది ఇక మారుతా అండ్ డిఫార్మేషన్ స్టార్ట్ అయింది, కానీ లోడ్ రిమూవ్ చేస్తే దాని ఒరిజినల్ పొజిషన్ వెళ్ళలేదు. సో వెళ్ళలేదు కాబట్టి దాన్ని ప్లాస్టిక్ స్టేజ్ అంటాడు. సో బి అనే పాయింట్ తర్వాత వచ్చేదంతా కూడా ప్లాస్టిక్ స్టేజ్. ఓకే అండి, బి అనే పాయింట్ నుంచి ఎఫ్ అనే పాయింట్ వరకు ఉన్నదంతా ప్లాస్టిక్ స్టేజ్. ప్లాస్టిక్ స్టేజ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే మనం లోడ్ వేసినప్పుడు ఆ స్పెసిమెన్ డిఫార్మేషన్స్ వస్తాయి, మళ్ళీ అదే లోడ్ రిమూవ్ చేస్తే ఆ ఒరిజినల్ షేప్లోకి వెళ్ళలేదు. ఓకే, ఇట్ కెనాట్ రీగెయిన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్. ఓకే, దాన్ని ప్లాస్టిక్ స్టేజ్ అంటాం. సో పాయింట్ బి నుంచి దాని తర్వాత వచ్చేదంతా ప్లాస్టిక్ స్టేజ్. ఓకే అండి, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇప్పుడు బి అనే పాయింట్ తర్వాత స్టార్ట్ అయ్యేది అప్పర్ ఈల్డ్ పాయింట్, లోయర్ ఈల్డ్ పాయింట్ అనే రెండు పాయింట్స్ అండి. ఇక్కడ సి అండ్ డిని అప్పర్ ఈల్డ్ పాయింట్, లోయర్ ఈల్డ్ పాయింట్ అంటాం. అదేవిధంగా పాయింట్ ఈని అల్టిమేట్ పాయింట్ అంటాం. ఓకే అండి, పాయింట్ ఎఫ్ నేమో బ్రేకింగ్ పాయింట్ అంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఈల్డ్ పాయింట్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇఫ్ ద మెటీరియల్ is stressed beyond point B, the plastic stage will reach. Okay, that is on the removal of the load, the material will not be able to recover its original size and shape. Okay అండి, పాయింట్ బి తర్వాత ఇక్కడ లోడ్ మనం ఇంక్రీజ్ చేస్తే ప్లాస్టిక్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోద్ది. ప్లాస్టిక్ స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోయిందంటే దాని యొక్క ఒరిజినల్ షేప్లోకి అది రాలేదు బి అనే పాయింట్ తర్వాత. ఓకే, so a little consideration will show that beyond point B, the strain increases at a faster rate with any increase in the stress until the point C is reached. Okay, ఇక్కడ మనకి B అనే పాయింట్ తర్వాత మనకి తక్కువ లోడ్ వేసినా కానీ, తక్కువ లోడ్ యాక్ట్ అయినా కానీ దాని యొక్క స్ట్రెయిన్ అనేది అంటే దానిలో డిఫార్మేషన్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, ఎక్కువ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ సి అనే పాయింట్కి రీచ్ అయితే ఆ సి అనే పాయింట్ ఇక్కడ అప్పర్ ఈల్డ్ పాయింట్ అంటామండి. ఓకే, సో at this point C, the material yields before the load and there is an appreciable strain without any increase in stress. Okay, in case of mild steel, it will be seen that a small load drops to D. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ సి అనే పాయింట్ తర్వాత లోడ్ డిక్రీజ్ చేసాం. ఓకే, లోడ్ డిక్రీజ్ చేసినా కానీ ఓకే అది లోడ్ తగ్గిస్తూ ఉన్నా కానీ దాంట్లో డిఫార్మేషన్ అనేది మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఓకే, సో హెన్స్ దేర్ ఆర్ టూ ఈల్డ్ పాయింట్స్, పాయింట్ సి అండ్ పాయింట్ డి. ఓకే, ద పాయింట్ సి అండ్ పాయింట్ డి ఆర్ కాల్డ్ అప్పర్ ఈల్డ్ పాయింట్ అండ్ లోయర్ ఈల్డ్ పాయింట్. ఓకే, హియర్ క్యాపిటల్ సి ఈస్ కాల్డ్ అప్పర్ ఈల్డ్ పాయింట్, క్యాపిటల్ డి ఈస్ కాల్డ్ లోయర్ ఈల్డ్ పాయింట్. ఓకే, the stress corresponding to yield point is known as yield stress. ఓకే అండి, ఈ ఈల్డ్ పాయింట్స్ దగ్గర వచ్చే స్ట్రెస్ ని ఈల్డ్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఓకే అండి, ఈల్డ్ స్ట్రెస్. సో మనం ఏ కాంపోనెంట్ అయినా సరే డిజైన్ చేస్తే దాని యొక్క సేఫ్ స్ట్రెస్ అనేది ఈల్డ్ స్ట్రెస్ గా మనం తీసుకుంటామండి. ఓకేనా, సో ఇంతవరకే మనం డిజైన్ ఆర్ వర్కింగ్ స్ట్రెస్ అనేది మాక్సిమం ఇంతవరకే తీసుకోవాలి. దీని తర్వాత మనకి తీసుకుంటే దాంట్లో పర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్స్ అనేవి వస్తాయి కాబట్టి స్పెసిమెన్స్ అనేవి ఈజీగా ఫెయిల్ అవుతాయి. సో మనం ఎప్పుడైనా సరే స్పెసిమెన్స్ని మనం డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఈల్డ్ స్ట్రెస్ వరకే మన సేఫ్ స్ట్రెస్ అని తీసుకోండి. ఓకే, ఈల్డ్ స్ట్రెస్ లోపు వరకే మనం లోడ్ అనేది వేయాలి. ఓకే అండి, ఈల్డ్ స్ట్రెస్ దాటి మనకి లోడ్ యాక్ట్ అయితే అవి పర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్స్ వస్తాయి కాబట్టి స్పెసిమెన్ ఈజీగా ఫెయిల్ అయింది. ఓకే అండి, సో ఓకే అండి, పాయింట్ O to A is called proportional limit and A to B is called elastic limit and point C is called upper yield point and point D is called lower yield point. The stress at point A is called proportionality stress. The stress at B is called elastic stress and point C and point D at point C and point D is called yield stress. Okay, now I am going to explain about maximum stress or ultimate stress. Okay, at point D the specimen regains some strength and higher values of stresses are required for higher strains than those between A and D. Okay, so
ఇక్కడ మనకి లోడ్ అనేది ఆఫ్టర్ పాయింట్ డి అనే పాయింట్కి మనం రీచ్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళితే లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసినా కానీ దాంట్లో స్ట్రెయిన్ అనేది అంటే దాంట్లో డిఫార్మేషన్స్ అనేది లైట్గానే ఉంటుంది. దాంట్లో ఉన్న ఇంటర్నల్ రెసిస్టెన్స్ ఫోర్స్ వల్ల మనం లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినా కానీ అది మనకి కొంత అపోజ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో అది ఇంకా నువ్వు లోడ్ అనేది బాగా ఇంకా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అప్ టు పాయింట్ ఈ, ఓకే. సో ఇక్కడ వరకు మన లోడ్ అనేది ఇంకా హై అమౌంట్ ఆఫ్ లోడ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే ఇక్కడ మనకి ఈ కాంపోనెంట్ యొక్క షేప్ అనేది దాని యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ అనేది మనకి ఈ విధంగా డిఫార్మేషన్ అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చండి. ఓకే అండి. సో మనకి ఈల్డ్ పాయింట్ తర్వాత మనకి లోడ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేస్తే దాని యొక్క ఒరిజినల్ షేప్ అనేది మీకు ఆల్రెడీ ఇందాక చూసారు. ఆ ఒరిజినల్ షేప్ అనేది కాస్త ఈ విధంగా డిఫార్మ్డ్ షేప్లోకి మారింది. అంటే దాని యొక్క క్రాస్ సెక్షన్ అనేది ఈ విధంగా డిక్రీజ్ అవుతూ వస్తుంది. ఓకే అండి. సో ఎట్ పాయింట్ ఈ, ఓకే, ఎట్ పాయింట్ ఈ వరకు మ్యాక్సిమం లోడ్ అనేది అది బేర్ చేయగలదు ఇంతవరకు. అంటే చూడండి ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్లో మనకి మొత్తం గ్రాఫ్లో పాయింట్ ఈ అనేది మనకి మ్యాక్సిమం లోడ్ అండి ఇక్కడ యాక్ట్ అయ్యేది. మ్యాక్సిమం లోడ్ ఎక్కడ యాక్ట్ అయ్యేదండి? పాయింట్ ఈ దగ్గర. సో మ్యాక్సిమం లోడ్ ఆర్ అల్టిమేట్ లోడ్ని ఎట్ పాయింట్ ఈ దగ్గర మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ మనకి పాయింట్ ఈ అనేది అక్కడికి రీచ్ అయిన తర్వాత మనకి దాని యొక్క క్రాస్ సెక్షన్లో షేప్ అనేది మనకి అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. సో ఇక్కడ at point E, the stress which attains its maximum value is known as ultimate stress. So point E, at point E దగ్గర ఉన్న స్ట్రెస్ ని అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ అంటాం. అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ ఆర్ మాక్సిమం స్ట్రెస్. ఓకే, ప్రతి స్పెసిమెన్ కి కూడా మాక్సిమం స్ట్రెస్ అనేది ఎంతవరకు అది బేర్ చేయగలదంటే పాయింట్ ఈ వరకు మాత్రమే. ఓకే, ఈ పాయింట్ ఈ అనేది అల్టిమేట్ ఆర్ మాక్సిమం స్ట్రెస్ పాయింట్. ఓకే, సో ఈ అల్టిమేట్ పాయింట్ దగ్గర ఉన్న స్ట్రెస్ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ ఆర్ మాక్సిమం స్ట్రెస్. ఓకే, సో ఈ మాక్సిమం స్ట్రెస్ వరకు మాత్రమే దాని యొక్క కెపాసిటీ, స్పెసిమెన్ యొక్క కెపాసిటీ అనేది ఇంతవరకే ఉండదండి. ఇంకా దాని తర్వాత ఇంకా లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కొంత టైం తర్వాత అంటే మనకి స్ట్రెయిన్ అనేది అంటే డిఫార్మేషన్ అంటే ఇక్కడ మనం లోడ్ అనేది తగ్గించిన, ఇన్ కేసు మనం లోడ్ తగ్గించిన అంటే లోడ్ డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ వచ్చిన దాంట్లో మాత్రం ఆ స్పెసిమెన్ మాత్రం డిఫార్మేషన్ పెరుగుతున్న అంటే దాంట్లో స్ట్రెయిన్ అనేది మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుందండి. అంటే ఇక్కడ పాయింట్ ఈ అంటే మ్యాక్సిమం అల్టిమేట్ పాయింట్ అనేది మీరు రీచ్ అయిన తర్వాత లోడ్ అనేది డిక్రీజ్ చేసినా కానీ ఆ స్పెసిమెన్ అనేది దాంట్లో డిఫార్మేషన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే అది మ్యాక్సిమం పాయింట్ రీచ్ అయింది కాబట్టి దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది అది తగ్గిపోద్ది. సో అందువల్ల స్పెసిమెన్ అనేది దాంట్లో ఎలాంగేషన్ అనేది మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. లోడ్ తక్కువ వేసినా కానీ ఓకేనా, దాంట్లో డిఫార్మేషన్ మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ మనకి కాసేపు అయిన తర్వాత ఇంకా లోడ్ అనేది అల్టిమేట్ పాయింట్ దాటిన తర్వాత లోడ్ డిక్రీజ్ చేసినా కానీ ఒక పర్టికులర్ స్టేజ్ కాడికి వెళ్ళిన తర్వాత స్పెసిమెన్ అనేది ఇక్కడ ఈ విధంగా ఒరిజినల్ షేప్ కాస్త అది బ్రేక్ అయిపోద్ది, అది 2 పార్ట్స్గా విరిగిపోద్ది. సో 2 పార్ట్స్గా అట్ ఎఫ్ అనే పాయింట్ దగ్గర బ్రేక్ అయిపోద్ది. సో ఆ బ్రేక్ ఇక్కడ స్పెసిమెన్ అనేది బ్రేక్ అయిపోతుంది కాబట్టి ఈ పాయింట్ని బ్రేకింగ్ పాయింట్ అంటాం. ఈ బ్రేకింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఉండే స్ట్రెస్ని బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఓకే, after the specimen has reached the ultimate stress, a neck is formed. Okay, so like this. Okay, this a neck is formed which decreases the cross sectional area. Okay, this is the original cross sectional area, this is the deformed cross sectional area. Okay,
the cross sectional area at this neck is very less, okay, very small. The cross sectional area at neck is very small as compared to original cross sectional area. Okay, సో మనకి ఒరిజినల్గా ఉన్న సైజు, ఒరిజినల్గా ఉన్న డయామీటర్ అనేది ఇది. ఓకే అండి, అదే డీఫార్మేషన్ అవుతున్న ప్లేస్లో ఉన్న డయామీటర్ చాలా తక్కువ. సో తక్కువ డయామీటర్ ఉంది కాబట్టి స్ట్రెస్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే అండి, సో ఇక్కడ స్ట్రెస్ అనేది ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ అవ్వడం వల్ల ఆ నెక్ ఫామ్ అయిన చోట ఆ స్పెసిమెన్ అనేది రెండుగా బ్రేక్ అయిపోద్దండి ఈ విధంగా. ఓకేనండి, ఇది ఒరిజినల్ షేప్ అండి, ఇది వచ్చి డీఫార్మ్డ్ షేప్. ఓకేనా, అట్ బ్రేకింగ్ పాయింట్ దగ్గర, బ్రేకింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఈ విధంగా రెండు స్పెసిమెన్స్ గా విడిపోయింది. ఓకే, బ్రేక్ అయిపోతుంది. సో స్ట్రెస్ అట్ బ్రేకింగ్ పాయింట్ ఈజ్ కాల్డ్ బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్. ఓకే, and percentage reduction in area. It is the difference between the original cross-sectional area and cross-sectional area at the neck. Okay, so this is here you can observe here, this is a original diameter, so this is a original cross-sectional area. Okay, so this is capital A. Okay, that is original cross-sectional area. Okay, here this is a neck. Here the diameter is very small as compared to original dimension. So this is a area small a. Okay, so the cross sectional area at the neck is very small as compared to original shape. Okay, so original cross sectional area equal to capital A, small a equal to cross sectional area at neck. Okay, this is a neck. So this one is a neck. So the cross section area at neck is called reduced area. Okay, so we have to find out the reduction in area. Okay, so the difference between original area and the final area is called reduction in area. Okay, so then after we have to find out the percentage reduction in area. The formula for percentage reduction in area equal to change in or reduction in area, that is capital A minus small a, by total area, that is capital A, into 100. Okay, so this is the formula for percentage reduction in area. Okay, this is the shape of specimen after elongation. Okay, now the last topic in this session, that is the percentage elongation. Okay, it is the percentage increase in standard gauge length obtained by measuring the fractured specimen after bringing these broken parts together. Let here before applying the load. Okay, the original length of the specimen is called gauge length. Gauge length or original length, that is L. Now capital L is the length of the specimen after fracture. Okay, there is a final length of the specimen after fracture. This is the final shape of a specimen. Okay, so the length of the specimen after loading is called capital L. Okay, so the total elongation in this specimen is obtained by using formula uh, length of a specimen after loading minus length of the specimen before loading. Okay, so this is the formula for elongation or extension in the specimen. Okay, similarly the percentage elongation in the specimen is obtained from the formula elongation capital L minus small l, that is the
final length of the specimen minus initial length of the specimen divided by initial length of the specimen, okay, into 100. This is the formula for percentage elongation in the specimen. Okay, so once again I repeat the stress and strain diagram. Okay, ఇక్కడ మనకి డక్టైల్ మెటీరియల్స్ కి స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్ అంటే స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ యొక్క బిహేవియర్ అనేది డక్టైల్ మెటీరియల్స్ కి ఏ విధంగా ఉంది అనేది ఈ డయాగ్రామ్ అనేది మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది. సో ఈ డయాగ్రామ్ లో ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద స్ట్రెయిన్ తీసుకోండి, వై యాక్సిస్ మీద స్ట్రెస్ తీసుకోండి. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకి యూనివర్సల్ టెస్టింగ్ మిషన్ లో మనం టెన్జైల్ టెస్ట్ చేయొచ్చు, కంప్రెషన్ టెస్ట్ చేయొచ్చు అండి. కానీ ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చేస్తుంది టెన్షన్ టెస్ట్, దట్ ఈస్ వీఆర్ అప్లయింగ్ టెన్జైల్ లోడ్స్ ఓన్లీ. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ లో మనం ఓన్లీ టెన్జైల్ లోడ్స్ మాత్రమే యాక్ట్ చేస్తున్నాం. సో టెన్జైల్ లోడ్స్ మాత్రమే వేసినప్పుడు స్పెసిమెన్ అనేది ఎలాంగేట్ అయింది, అంటే సాగిద్దండి ఈ విధంగా. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ లో మన లోడ్ వేయక ముందు ఎలాంటి డిఫార్మేషన్ ఉండదు, లోడ్ ఉండదు. సో మనకి గ్రాఫ్ అనేది స్టార్ట్ అవ్వడం 0 నుంచి స్టార్ట్ అయింది, దట్ ఈస్ ఆరిజిన్. ఓకే అండి, మనం లోడ్ అనేది ఇట్లా కొంచెం కొంచెంగా మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ, అంటే లోడ్ అనేది కొంచెం కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ స్పెసిమెన్ మీద మన టెన్జైల్ లోడ్స్ యాక్ట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అక్కడ స్పెసిమెన్ లో కూడా స్ట్రెయిన్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. స్ట్రెయిన్ అంటే నథింగ్ బట్ చేంజ్ ఇన్ లెంత్ బై ఒరిజినల్ లెంత్, అంటే దాని యొక్క షేప్ అనేది సాగుతూ ఉంటుందండి. ఇక్కడ టెన్జైల్ లోడ్స్ వేస్తున్నాం కాబట్టి ఆ షేప్ అనేది ఇక్కడ ఎలాంగేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ వరకు మనకి గ్రాఫ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక స్ట్రైట్ లైన్ లాగా వస్తుంది. ఓకేనా, అంటే చూడండి ఇక్కడ ఓ అండ్ ఏ, ఓకే అండి, పాయింట్ ఓకి పాయింట్ ఏకి మధ్యలో మన గ్రాఫ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తే స్ట్రైట్ లైన్ లాగా వస్తుంది. సో స్ట్రైట్ లైన్ లాగా వచ్చిందంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ప్రపోర్షనాలిటీ అనేది అక్కడ ఉంది, అంటే స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు స్ట్రెయిన్. అంటే ఇక్కడ హుక్స్ లా అనేది ఏంటంటే మనకి స్ట్రెస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ స్ట్రెయిన్ అయితే దాన్ని హుక్స్ లా అంటాం. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఓ నుంచి పాయింట్ ఏ వరకు మనకి ఇక్కడ హుక్స్ లా అనేది ఇక్కడ ఉంది. ఓకే, అంటే ప్రపోర్షనాలిటీ లిమిట్ అనేది ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఏ అనే పాయింట్ వరకు. తర్వాత కొంచెం లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే స్ట్రైట్ లైన్ కాస్త కర్వ్డ్ షేప్ లోకి స్టార్ట్ అయిద్దండి. ఓకే, అది పాయింట్ అప్ టు పాయింట్ బి వరకు మనం లోడ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుని వెళ్తే పాయింట్ బి వరకు అయితే మళ్ళీ దానికి లోడ్ తీసేస్తే కనుక దాని ఒరిజినల్ షేప్ కి వెళ్ళగలదండి మళ్ళీ. ఓకే అండి, ఇట్ కెన్ రీగెయిన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్ ఆఫ్టర్ రిమూవింగ్ ది లోడ్. సో బి అనే పాయింట్ వరకు అయితే మనం లోడ్స్ రిమూవ్ చేస్తే దాన్ని మళ్ళీ ఒరిజినల్ షేప్ లో వెళ్ళిపోగలదు. ఓకే అండి, దాన్ని ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అంటాం. సో అట్ బి అనే పాయింట్ వరకు ఎలాస్టిక్ లిమిట్ అనేది ఉంటుంది, అంటే ఎలాస్టిక్ స్టేజ్ అనేది అప్ టు బి అనే ఓ నుంచి బి అనే పాయింట్ వరకు ఉన్నదాన్ని ఎలాస్టిక్ స్టేజ్ అంటాం. ఓకే అండి, ఇక బి అనే పాయింట్ తర్వాత వచ్చే స్టేజ్ అంతా కూడా ప్లాస్టిక్ స్టేజ్ అంటే మనం లోడ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం. తర్వాత మనం లోడ్స్ రిమూవ్ చేస్తే ఆ బాడీలో వచ్చిన చేంజెస్ అంటే ఆ ఎలాంగేషన్ కానీ వాటిలో వచ్చిన డిఫార్మేషన్స్ అనేవి మళ్ళీ వెనక్కి రావండి, అంటే ఒరిజినల్ షేప్ లోకి వెళ్ళలేవు. ఎక్కడ ప్లాస్టిక్ స్టేజ్ లో, అంటే బి నుంచి పాయింట్ బి తర్వాత వచ్చేదంతా ప్లాస్టిక్ స్టేజ్. ఈ ప్లాస్టిక్ స్టేజ్ లో ఏంటంటే మన లోడ్స్ రిమూవ్ చేసినా కానీ దాని యొక్క ఒరిజినల్ షేప్ లోకి వెళ్ళలేదు. ఓకేనా, సో ఒరిజినల్ షేప్ లోకి వెళ్ళకపోతే దాన్ని ప్లాస్టిక్ నేచర్ అంటాం. సో అంటే ఇదంతా ప్లాస్టిక్ ప్రాపర్టీని కలిగి ఉంటాయి పాయింట్ బి నుంచి పాయింట్ ఎఫ్ వరకు. ఓకే అండి, పాయింట్ బి తర్వాత నేను లోడ్ అనేది కొంచెం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అక్కడ పాయింట్ సి అండ్ పాయింట్ డి దగ్గర మనకి ఈల్డింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, సో క్యాపిటల్ సిని అప్పర్ ఈల్డ్ పాయింట్ అంటాం, క్యాపిటల్ డిని లోయర్ ఈల్డ్ పాయింట్ అంటాం. ఓకే అండి, తర్వాత మనం ఇంకా లోడ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే దీనికి ఇక అంటే ఇంక్రీజ్ అప్ టు పాయింట్ ఈ వరకు మన లోడ్ అనేది ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే పాయింట్ ఈ వరకు మనకి స్ట్రెయిన్ అనేది స్ట్రెస్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే స్ట్రెయిన్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతూనే వెళ్ళింది. ఓకే అండి, పాయింట్ ఈ దగ్గర మ్యాక్సిమం అంటే ఇక్కడ ఈ
స్పెసిమెన్ మీద మ్యాక్సిమం యాక్ట్ అయ్యే లోడ్ క్యాపిటల్ ఈ వరకు యాక్ట్ అయింది. ఈ మ్యాక్సిమం లోడ్ అనేది పాయింట్ ఈ దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి దాన్ని మ్యాక్సిమం ఆర్ అల్టిమేట్ లోడ్ అంటాం. సో పాయింట్ ఈ దగ్గర వచ్చే స్ట్రెస్ని అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఓకే అండి. సో అదేవిధంగా ఎట్ సి అండ్ డి దగ్గర ఉండేదని ఈల్డ్ పాయింట్ అంటాం. సో ఆ ఈల్డ్ పాయింట్ దగ్గర ఉండే స్ట్రెస్ ఏమో ఈల్డ్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఈల్డ్ స్ట్రెస్ అనేది సేఫ్ స్ట్రెస్, వర్కింగ్ స్ట్రెస్ ఆర్ సేఫ్ స్ట్రెస్ అనేది ఈల్డ్ స్ట్రెస్ అనమాట. ఈ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ అనేది దానికి స్పెసిమెన్ యొక్క మ్యాక్సిమం కెపాసిటీ గురించి మనకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుందండి. సో క్యాపిటల్ ఈ తర్వాత అంటే పాయింట్ ఈ అనేది రీచ్ అయిన తర్వాత మనం లోడ్స్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నా లేదా డిక్రీజ్ చేసినా అంటే లోడ్ తగ్గించినా ఇక్కడ ఏమైతుంటే స్ట్రెయిన్ అనేది మాత్రం ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. అంటే వన్స్ పాయింట్ ఈ తర్వాత నువ్వు లోడ్ డిక్రీజ్ చేసినా అంటే లోడ్ తగ్గించినా కానీ అది స్ట్రెయిన్ తగ్గదండి, ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. అంటే తక్కువ లోడ్ యాక్ట్ అయినా కానీ దాంట్లో డిఫార్మేషన్ మాత్రం ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఓకే అండి. సో ఆ డిఫార్మేషన్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కువగా ఉండేది కానీ పాయింట్ ఈ తర్వాత కొంత టైం తర్వాత లోడ్ అనేది నువ్వు తక్కువ వేసినా కానీ ఈ స్పెసిమెన్ అనేది రెండుగా బ్రేక్ అయిపోద్ది. ఎందువల్లంటే ఎట్ పాయింట్ ఈ దగ్గర మనకి నెక్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ఈ విధంగా స్పెసిమెన్ యొక్క షేప్ అనేది ఈ విధంగా నెక్ ఫామ్ అవుతుంది. సో నెక్ ఫామ్ అవ్వడం వల్ల మనం లోడ్ అనేది ఇక్కడ పాయింట్ ఈ తర్వాత తక్కువ లోడ్ యాక్ట్ అయినా కానీ అది రెండుగా బ్రేక్ అయిపోద్ది స్పెసిమెన్. సో ఎట్ పాయింట్ ఎఫ్ దగ్గర ఆ స్పెసిమెన్ అనేది రెండుగా ఫెయిల్ అయిపోద్ది. సో రెండుగా ఫెయిల్ అయ్యేది అక్కడ పాయింట్ ఎఫ్ దగ్గర రెండు స్పెసిమెన్ అనేవి రెండు పీసెస్గా బ్రేక్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఇక్కడ దీన్ని బ్రేకింగ్ పాయింట్ అంటారు. పాయింట్ ఎఫ్ని బ్రేకింగ్ పాయింట్ అంటాం. సో బ్రేకింగ్ పాయింట్ దగ్గర ఉండే స్ట్రెస్ బ్రేకింగ్ స్ట్రెస్ అంటాం. ఓకే అండి. సో పాయింట్ ఈని అల్టిమేట్ పాయింట్ అంటాం. సో అల్టిమేట్ పాయింట్ దగ్గర ఉండేదాన్ని అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ అంటాం. పాయింట్ సి అండ్ పాయింట్ డిని ఈల్డ్ పాయింట్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఉండే స్ట్రెస్ని ఈల్డ్ స్ట్రెస్ అంటాం. అదే పాయింట్ బిని ఎలాస్టిక్ పాయింట్ అంటాం. సో ఎలాస్టిక్ పాయింట్ కాబట్టి ఇక్కడ పాయింట్ బి దగ్గర ఉండే స్ట్రెస్ని ఎలాస్టిక్ స్ట్రెస్ అంటాం. అదేవిధంగా పాయింట్ ఓ నుంచి పాయింట్ ఏ వరకు ఉండేదాన్ని ప్రపోర్షనాలిటీ లిమిట్ అంటాం. సో ఎట్ పాయింట్ ఏ దగ్గర ఉండే దాన్ని ప్రపోర్షనాలిటీ లిమిట్ అంటాం. ఓకే అండి. సో ఇవ్వండి ఈ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్లో మెయిన్గా మనకి వచ్చే టర్మ్స్. ఓకే అండి. సో ప్రపోర్షనాలిటీ లిమిట్, ఎలాస్టిసిటీ, అప్పర్ ఈల్డ్ పాయింట్, లోయర్ ఈల్డ్ పాయింట్, మ్యాక్సిమం ఆర్ అల్టిమేట్ స్ట్రెస్ ఆర్ అల్టిమేట్ పాయింట్, బ్రేకింగ్ పాయింట్. ఓకే, ఇదండి మెయిన్గా స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ డక్టైల్ మెటీరియల్స్. ఓకే, డక్టైల్ మెటీరియల్స్కి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి మైల్డ్ స్టీల్. ఓకే, డక్టైల్ మెటీరియల్స్కి ఏంటంటే ఎలాస్టిక్ నేచర్ అనేది ఎక్కువగా ఉండదండి. ఓకే అండి. అదేవిధంగా బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్ కూడా సేమ్ ఇదే ప్రొసీజర్, కాకపోతే మనకి ఈల్డ్ పాయింట్ అనేది బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్కి ఈల్డ్ పాయింట్ అల్టిమేట్ పాయింట్ రెండు కూడా వెంటనే వస్తాయండి మనకి. అంటే చాలా తక్కువ స్పాన్లోనే మనకి అల్టిమేట్ పాయింట్ ఈల్డ్ పాయింట్ రెండు ఒకేసారి వస్తాయి. సో బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్లో ఏంటంటే ఈల్డ్ పాయింట్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం అండి. ఓకే అండి. సో బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్ ఏంటంటే చాలా తక్కువ ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీని కలిగి ఉంటాయి కాబట్టి బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్లో ఏంటంటే మనకి ఎలాస్టిక్ ప్రాపర్టీ అనేది చాలా తక్కువ. ఓకే అండి. సో అందువల్ల మనకి ఈల్డ్ పాయింట్ అల్టిమేట్ పాయింట్ రెండు కూడా పక్కనే అంటే చాలా దగ్గరగా వస్తాయండి మనకి. ఓకే, సో ఇవన్నీ మెయిన్గా స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్ ఫర్ మైల్డ్ స్టీల్ మెటీరియల్. ఈ డయాగ్రామ్ అనేది మైల్డ్ స్టీల్ మెటీరియల్ అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.